Good afternoon, everyone. Okay, so in the last class we were discussing the topic investments. So investments നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. I hope you have all revised what we have learned till the last class. And ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I hope you could attend it well. The questions was very simple and some of you have messaged me that ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. So it will be corrected, don't worry. And is this investment portion clear? അത് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് where we would account for different types of investment, whether it be debt investments or it would be equity investment. How we are going to account this investment is very much important, and which method is chosen, and if a particular method is chosen, what would be the relative effect of that method, how we report the gains and losses, realized gains or unrealized holding gains and losses. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ, വേർ ഡസ് ഓൾ ദിസ് ഗെറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റഡ്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ മെയിൻലി 3 types of investments. It is available for sale securities, trading securities and held to maturity securities അല്ലേ? അതിൽ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ, ഇക്വിറ്റി മെത്തേഡ് ഈസ് ദ, കൺസോളിഡേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ദ. ആൻഡ് ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യും, അതിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലൈക്ലി ഇമ്പാക്ട്. ദിസ് വാസ് ഓൾ വി വർ ബീൻ ഡീലിംഗ്. യാ, in investments കഴിഞ്ഞിട്ട് next topic that we have to deal is that fixed assets, property, particularly saying property, plant and equipment. After that intangible assets, അതോടുകൂടി നമ്മുടെ asset valuation കഴിയും. So can you forward with the fixed assets? Okay, so just a moment. Yes, investments. Got just a moment. ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഒരു 2 minutes.
ഹലോ. ഓക്കെ സർ പറയൂ. ഷെയർ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല സർ, അത് ഡിം ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സാറിന് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ മെനു ബാറിൽ ഷെയർ നോക്കുമ്പോഴും ഷെയർ കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഷെയർ മൾട്ടിമീഡിയ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഷെയർ കണ്ടന്റ്, വെബ് ബ്രൗസർ അതൊക്കെ ഡിം ആയിട്ടിരിപ്പാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, ചെയ്തുണ്ട് സർ. സ്റ്റിൽ നോട്ട്. എനിക്ക് ഷെയറിന്റെ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർ. ഷെയർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, ബട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഷെയർ ഡിം ആയിട്ടിരിപ്പാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ആരെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കുമോ? അവർക്ക് പറ്റുണ്ടാവോ? ഹലോ. ഹലോ സർ, യെസ് കേൾക്കാമല്ലോ. അതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ടോ? താഴെ റസീന മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ. ഓക്കെ 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 സർ. സർ, ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തില്ല. യൂഷ്വലി നീ മൊബൈലിൽ നിന്നാ കയറിയിരിക്കുന്നല്ലേ? അതെ അതെ. അന്നാ can you hear me? Hello അന്നാ. അന്നാ, are you there? സർ, അന്ന മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷി ക്യാൻ ഹിയർ എന്ന്. ഓക്കെ. അന്നാ, അതിനകത്ത് ഷെയറും എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് whatever it may be. താഴത്തെ ടാസ്ക് ബാറിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വരും മ്യൂട്ട്, സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ, ഷെയർ, റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതാണ്. ഡിം ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ.
റസീനക്ക് ആ ഫയല് റെഡിറ്റ് ഷെയർ എന്ന മുകളിലുണ്ടോ? മുകളിൽ ആ ഫയൽ അതിലും മൾട്ടിമീഡിയ ഷെയർ മൾട്ടിമീഡിയ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ കണ്ടന്റ്, വെബ് ബ്രൗസർ, റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഷെയർ മൈ മീറ്റിംഗ് വിൻഡോ അതൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കണേ, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു. ഓക്കെ. ആ സമയത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, ചെക്ക് ചെയ്യാം. അന്നാ ഇസ് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ടു യു നൗ? അങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. So sorry for the delay, guys. Okay. So start ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പോർഷൻ മീൻസ് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഡ്രൈ പോർഷൻ, അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു പോർഷൻ ഒന്നുമല്ല. ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി പ്രോബ്ലം. or else it is a simple portion. Exam point of view, it's not much important. ബട്ട് നമ്മൾക്കൊരു MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളത് ആ പ്രോബ്ലം പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. Comes our slide. Good to go. Start ചെയ്യല്ലേ? Okay. So property, plant and equipment. Either usually we refer to this fixed assets. It's commonly called as fixed asset. When you refer to the balance sheet in earlier, you could see the term fixed assets. അതായത് ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനത്തെ അസറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് പെർ ദ ന്യൂ അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേംസ് ഈ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി വി കെയിം ടു യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. PPE എന്നാണ് നമ്മളതിനെ ഷോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫിക്സഡ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ലാൻഡ്, buildings and equipment acquired for operations and not for resale. Yeah, resale ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. If it is meant for resale, it is not an asset. Asset ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. So this property, plant and equipment, the classification of assets which is includes land will be the buildings and equipment acquired for operations. In order to carry out operations, we may have acquired certain equipments that will be included under property, plant and equipment and not for resale. Fixed assets are long-term assets that possess physical substance and they are usually depreciated. So what are fixed assets? They are long-term assets. Long-term assets means the benefit from those assets will be derived for a number of years, not for a short term. Current assets and current assets are those assets which are meant to be used or consumed within a year or within the operating cycle, whichever is larger. Company operating cycle അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ within 1 year, whichever is larger, ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് എന്ത് കറന്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. And what will be the fixed assets? Non-fixed assets will be those as a long-term assets ആയിരിക്കും, included in non-current assets, and they possess physical substance. What is the difference? Physical substance ഉണ്ട്, physically അതിനൊരു substance form ഉണ്ട്, physical form ഉണ്ട്, and they are usually depreciated. Assetsനെ നമ്മൾ depreciate ചെയ്യും. So what is depreciation? I will ask you when the time comes. I want an explanation regarding to the depreciation from your part. What do you think depreciation is?
Okay. Yeah. So we have learned about the fixed assets, and it would be the probably largest asset on the balance sheet. Or balance sheet, when you check on the assets items on the balance sheet, the value of the property, plant, and equipment represents a largest amount. And usually it അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവുക those companies which are engaged in production activities. Production അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനീസിനായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് വുഡ് ബി their property plant equipment value would be a larger amount, because in order to carry out the production ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫാക്ടറിയിൽ plants and equipments all must be there, right? So these plants and equipments, our equipments in it will be having a highest value. So the first thing regarding this property plant and equipment is how should it be reported? അതെങ്ങനെ നമ്മൾ report ചെയ്യുന്നു in our financial statement. Fixed assets should be initially recorded in the accounting records at historical cost, which is the amount paid for the asset and all other costs necessary to get the asset ready for us. And then fixed assets, they should be initially recorded in the accounting record. So when you acquire the fixed assets, it must be recorded in our accounting books at what? At the amount paid for the asset. Our asset in നമ്മൾ pay ചെയ്യുന്ന amount and all other costs necessary to get the asset ready for it. Asset നമ്മൾക്ക് ready ആയി കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂസബിൾ കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഓൾ കോസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇൻകേർഡ്, വാട്ട് എവർ കോസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇൻകേർഡ്, വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ്. അപ്പൊ അസെറ്റിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദറ്റ് അസെറ്റ് ഇൻ എ യൂസബിൾ കണ്ടീഷൻ, ആ ഒരു പീരിയഡിൽ what all cost you have incurred, you might have incurred during that process, all this cost must be treated as part of the cost of that particular asset. Okay. So here we are providing different classification of the assets. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം. The first one, buildings. So as the property plant and equipment, we must include what? Buildings. So what are costs related to the buildings? The purchase price. So in order to purchase a building, you incur certain expense, purchase price. Cost of renovating or preparing the building. So if you have purchased an older building, undo, in order to make it ready for use, cost of renovations or preparing the building. So raw building, I don't know whether I could use the term raw building. So what I really meant is that if I'm acquiring a building for an office space in the building acquire, so I have acquired the building as a whole. അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ക്യാബിൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ തരംതിരിക്കണം, ഓഫീസ് സ്പേസ് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കണം, എംപ്ലോയീസിനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ ഒരുക്കണം. സോ ഐ നീഡ് ടു സ്ട്രക്ചർ ദ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെ, അതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. സോ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ റിനോവേറ്റിംഗ് ദ ബിൽഡിംഗ്, ദാറ്റ് കോസ്റ്റ്. So that is cost which is made to incurred in making that building ready to use അല്ലെ. Cost of permits ഉണ്ടായിരിക്കും. So building permittum, you know that in order to construct a building in a piece of land, അതൊരു agricultural land ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു depending upon rural area, semi-rural area or urban area, depending upon the place in which you are going to construct a building or acquire a building, permit requirements ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് സ്ഥലങ്ങളിലെ land അവിടുത്തെ building rules ഉണ്ടായിരിക്കും. You have to follow that. So permit എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that cost of permit. Any taxes assumed by the purchaser എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ് ടാക്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടാക്സസ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that must be included. Insurance paid during the construction of the building. സോ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻകർഡ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പെൻസ് ബെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്സ് കോസ്റ്റ്. And materials, labor and overhead of construction. So purchase ചെയ്ത ബിൽഡിംഗ് അല്ല, if you are constructing a building construct ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how would you capitalize the cost? So all such cost which is incurred in constructing the building, അതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റ് ഓവർഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So all this cost must be treated as part of the cost of the building. So purchase price, cost of renovating or preparing the building,
cost of permits, any taxes assumed by the purchaser, insurance paid during the construction of the building, and materials, labor and overhead of construction. അതൊരു സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ വക കോസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. So the next type of assets in the property, plant and equipment is machinery and equipment. Machinery and equipment. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം? The cost of the machine. ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ cost. Freight in order to get the machine to your factory. ആ ഒരു ഫാക്ടറി പ്രിമിസസിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you have incurred the transportation cost, shipping cost, that freight charge, freight in order to bring it to the organization, to the place of production. Handling. സോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്രെയിൻ എക്യുപ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മറ്റെന്തെങ്കിലും പുളീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജസ് വിൽ ബി ദ ടാക്സസ്. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് മെഷീൻ, സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ടാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, അങ്ങനത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ടാക്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Testing the machinery. So you have bought a machinery. So അതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് എ ടെസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത പേർപ്പസിന് ആ മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആണോ? ഇസ് ദ മെഷീൻ ആക്ച്വലി ദറ്റ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് വിച്ച് വി ഹാവ് അക്വയർഡ് ഇറ്റ് ഫോർ. അതിന് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തണം. Installation. So machinery ചിലപ്പോൾ you may have imported the equipment അല്ലെങ്കിൽ purchase that machinery or equipment in parts. So അതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. സോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് you have to install that machinery, that installation cost, and any other cost of getting the machinery ready for its intended use. What is the intended use? What is the purpose for which you have acquired that machinery? In order to make it done, all those costs incurred in between will be treated as part of the cost of that machinery and equipment. Next, partial destruction of property can be included. Yeah. So next provision, partial destruction of property can be included if, for example, a wall needs to be torn down in order to install machinery onto a factory floor. If a wall needs to be torn down to install the machinery, the demolition cost and the cost of rebuilding the wall are included in the cost of machinery. സപ്പോസ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളൊരു ഹൗസ് ഷിഫ്റ്റിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ സ്പേസ് തന്നെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ടേബിൾസ് ഒക്കെ കടത്തണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് സ്ക്രൂ ഒക്കെ അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കടത്തിയിട്ട് വീണ്ടും റീഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ സപ്പോസ് തിങ്ക് ഓഫ് എ ഫാക്ടറി. ഒരു ഫാക്ടറി ചിന്തിക്കുക, അതിൽ വലിയൊരു മെഷീനറി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ആ മെഷീനറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടത്താൻ പറ്റില്ല. In order to install that, in order to get that machinery into the ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വോൾ ഉണ്ട്. ആ വോൾ ഇടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ വോൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം എക്യുപ്മെന്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിമോളിഷ് സംതിങ് അല്ലേ. ഒരു പാർഷ്യൽ, നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഡിമോളിഷ് ദ വോൾ and get the machinery into the factory and reconstructed that. ആ വാളിനെ പിന്നെ വീണ്ടും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. In such case, that cost of that wall, ആ demolition cost, ആ ഒരു wall demolish ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള cost and the cost of reconstructing that wall, that should be treated as part of the cost of machinery. കാരണം ആ ഒരു machinery that in order to make that machinery available for its intended use, അതിൻ്റെ ആ ഒരു intended യൂസിന് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റെഡി ടു യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. If it is justified, it must be included. It's part of the machinery and equipment. Clear ആയോ? And supposing that during our installation process-ൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇഫ് ഓൺ ഹിസ് പാർട്ട് ആളുടെ ഒരു കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ ഇന്റൻഷനിലുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ പർപ്പസ്ഫുൾ ഹിസ് നോളജ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് സപ്പോസ് ആ മെഷീനറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില പാർട്സ് ഒക്കെ ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് കോസ്റ്റ് കനോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഷീനറി കോസ്റ്റ്. കാരണം ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്ട് റിലേറ്റിംഗ് ടു മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, done. Next.
Yeah. The cost of improvements made to equipment after its acquisition should be added to the asset's historical cost if the improvements will provide future benefits. Okay, suppose I have acquired a machinery before 5 years, and now I'm making certain improvements to that machinery. Machinery ചില പാർട്സ് ഒക്കെ നശിച്ചു തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പറയുന്ന മെഷീൻ ഒരു ടർബുലേറ്ററോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടർബൈനൊക്കെ നശിച്ചു എന്ന് കരുതുക. സർട്ടൻ പാർട്സ്, ഒരു മെഷീനറിയുടെ ഒരു കോർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ്, അല്ലേ? So that I'm making an improvement to that machinery or equipment, and what I should do, I should add this cost of improvements to the assets cost. Assets in the historical cost in the code. If I'm making any improvements to that machinery, if I'm making any improvements to that asset, all such costs need to be added along with the historical cost of that asset when, if it provides future benefit, future നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that must be the cost of improvements made to this equipment or the machinery after its acquisition must be added to the cost of that equipment or machinery. Clear? Okay, yes. Next item, land. ലാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ പെടണം എന്നുള്ളത്. ദ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ്, പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എനി മോർഗേജസ് ദ പർച്ചേസർ അസ്യൂം. സപ്പോസ് ദ ലാൻഡ് വി ഹാവ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇസ് ബേസ്ഡ്, വി ഹാവ് ടേക്കൺ എ മോർഗേജ് ലോൺ. മോർഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ മോർഗേജ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ വി ടേക്ക് ഫ്രം എ ബാങ്ക് or ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ in which the collateral that we provide is an immovable property. ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കൊളാട്രൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലോണാണ് ഈ മോർഗേജ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം. ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടൊക്കെ നമ്മൾ പണയപ്പെടുത്തി ലോൺ എടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തി. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പണയപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൊളാട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ലോണാണ് മോർഗേജ്. So mortgage loan, land, in order to purchase that land, a land purchase cheyanite I have taken a loan. A mortgage transaction cost. Transaction cost means if I have to ഒരു ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്. സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ്, യെസ്, ഞാനൊരു ലാൻഡ് മേടിച്ചു. Suppose I have purchased this land for undertaking cultivation, ഒരു പ്ലാന്റേഷൻസ് തുടങ്ങാൻ, ഒരു റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഞാനൊരു കൃഷി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ മൈ മെയിൻ എയിം ഈസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എനി ഫാമിംഗ്, റൈറ്റ്, എനി കൾട്ടിവേഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വെജിറ്റബിൾസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ലാൻഡ് എടുത്തു. സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ്, നമ്മളിങ്ങനെയാ വെജിറ്റബിൾസ് സീഡ്സ് ഒക്കെ പാകണതിന് മുമ്പ്, വിത്തുകളൊക്കെ പാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പുല്ലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കേണ്ട വരും. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ അൺഈവൺ ആയിട്ടാണ് ലാൻഡ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്, കയറി ഇറങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നടുക്കൊരു കുളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് നികത്തേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ലാൻഡിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ദറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിങ് ആൻഡ് റേസിങ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. So existing structure, the cost of purchasing and raising an existing structure. So ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലാൻഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ മുമ്പത്തെ ആളുടെ ഒരു ഷെഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കും, ആളൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഡഡ് പേർപ്പസിന് ആ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു, ഞാൻ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിനും കൂടെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഹി വിൽ ചാർജ് മീ ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ചാർജ് ആൻഡ് റേസിങ്. സോ ഫോർ മൈ ഇൻറ്റൻഡഡ് പേർപ്പസ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I'm purchasing this land for cultivation of vegetables. So അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ നടുക്കുണ്ട്. So I have to destroy that building. That cost. The amount of any delinquent real estate taxes assumed by the purchaser. എന്തെങ്കിലും അതുവഴി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സസ്. If the purchaser has asked me for any real estate taxes, that taxes is paid by me, I will be charging it as cost of the land.
permanent improvements and any other cost necessary to prepare the land for its intended use. Land in the permanent improvements ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. As I told earlier, അതിലിപ്പോൾ ഒരു കുളം ഉണ്ട്. ആ കുളത്തിന് ഞാൻ നികത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ പെർമനന്റ്ലി ഞാൻ നികത്താണ്. ഇറ്റ്സ് എ improvement, right? So for permanent improvements in the cost and any other cost incidental thereto which is incurred in making this land to ready to use, in order to make it ready for the intended purpose, that is included as the cost of land. The cost of destroying an existing building are included in the land cost because the land is not ready for its intended use until the building is removed. The cost of destroying an existing building. So existing building means I have told earlier, ആ ഒരു ലാൻഡിൽ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. In order to destroy that building, you may incur certain cost. So that is included in the cost of land because ആ ഒരു ലാൻഡിന് നമ്മുടെ ഇന്റൻഡഡ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഇന്റൻഡഡ് പർപ്പസിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് any proceeds from the sale of an asset resulting from preparing the land for use should be treated as a reduction in the cost of the land, not income. So അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ആ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വുഡ് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ മരം കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ്, അതിനെ നമ്മൾ വേറെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. റോഡ് എന്താ പറയണേ, വീട് പണിയുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലേ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ റോഡുകളൊക്കെ നികത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്സിന്റെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത വേസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് ഏൺ സം ഇൻകം. So that income which you earn from the sale of this demolished building, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീഡ്സ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് if you are gaining any income, that must be deducted from the total cost ന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു അസെറ്റ് മേടിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു അസെറ്റിൽ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണിയാനെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ആ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണിയാനായിട്ട് ആ ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ കുറെ മരങ്ങളുണ്ട്, കുറെ തെങ്ങുണ്ട്, പ്ലാവുണ്ട്, മാവുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം. സോ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലാവും മാവും തെങ്ങൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റും. സോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടിമ്പർ, അല്ലെ? ടിമ്പർ ആകും അത്. സോ ഞാനത് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻകം. That income must be reduced from the cost of land. എന്നിട്ട് ആ നെറ്റ് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. So is it clear what all things are included in the cost of land? Clear ആണോ? സോ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്തോ? ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം. സോ ഫ്രം ഹിയർ ബിൽഡിങ്സ്.
അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റ്, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെടുന്നുള്ളത്. So next, okay, just a moment. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂട്ടോ. Till that time, just a moment, 2 minutes.
coming back. Just a moment. Okay. Note ചെയ്തില്ലേ? So next topic that we are going to deal is related to the depreciation. Okay, before going to depreciation, I want to ask, what do you think depreciation is? എന്താണ് depreciation? Okay, can someone tell me what do you think depreciation is? Non-cash expense, fall in the value of goods. Okay, fall in the value of goods, fall in value due to obsolescence. Yeah. Okay, ഇതാണല്ലേ. So let's check what depreciation is. Normal wear and tear. Okay. So depreciation is the systematic and rational allocation of the cost of a fixed assets over its expected useful life. Depreciation matches the cost of acquiring the asset with the revenues the asset will generate over its useful life by spreading the recognition of the acquisition cost over the time period during which the asset will be useful to the company. എന്താണ് matching principle? The matching principle states that, or the expense recognition principle states that, the expenses relating to the revenue, expenses incurred in generating the revenue must be matched with the expense must be reported in the income statement in the current period itself. അതായത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് മീൻസ് റവന്യൂ മസ്റ്റ് ബി മാച്ച്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ്. റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യണമല്ലോ. ആ എക്സ്പെൻസും റവന്യൂസിനെയും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഐ എം ബൈയിങ് എൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്, ഞാനൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is that? From the use of that asset it is sure that I could gain benefit, right? ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് അസറ്റിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പെൻസിങ് ദറ്റ്. ആ ഒരു സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഐ എം ഷോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ എൻകർ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഐ ആം ഗെയിനിങ്, ഞാൻ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് മേടിച്ചെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് വിറ്റിട്ട് ഞാൻ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ഐ ആം ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഫ്രം ദ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എല്ലാവരും എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് പെർ ദ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? എന്തായാലും എൻ്റെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? But that is a capital expenditure and I cannot report it in the income statement. So what will I do? I will systematically and rationally allocate this cost of the fixed assets. Our fixed asset in our expected life njan kanakkakum. Over this expected life I will allocate a portion of the cost of these fixed assets systematically and rationally over its useful life. അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും നാള് ആ ഒരു അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റിനെ ഞാനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ ബേസിസിൽ ഓരോ പീരീഡിലും ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെയർ ആൻഡ് ടയർ. ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ലോസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലോസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യും തോറും അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തും തോറും എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഇസ് ബിക്കോസ് ആസ് പെർ ദ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐ ഷുഡ് മാച്ച് ദ റവന്യൂസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എക്സ്പെൻസസ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ദാറ്റ് what will I do? I will recognize a portion of the cost of the fixed assets periodically in the income statement on a suitable basis. A suitable base enna systematic and rational allocation. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റാഷണൽ അലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അത്. ഓക്കെ,
Depreciation matches the cost of acquiring the asset with the revenues the asset will generate over its useful life by spreading the recognition of the acquisition cost over the time period during which the asset will be useful to the company. Revenues name, expenses name, നമ്മൾ match ചെയ്യാണ്. So the revenues I could generate from this asset will be for a number of years. കുറച്ച് നാളേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കും. സോ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നീഷനും ഞാൻ അത്രയും നാളത്തോളം അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. സോ ദ റാഷണൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അലൊക്കേഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്ത് methods of depreciation. Yes. So based on the different types of methods that we use in calculating depreciation or allocating this cost, ഓരോ പീരീഡിൽ നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ മാറ്റുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദ മെയിൻലി നമ്മൾ ഹിയർ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഓൺലി ദ 4 മെയിൻ. ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ മെയിൻലി 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. Straight line depreciation, double declining balance, sum of the year's digits, units of production method. ഇതിൽ straight line depreciation നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. You know very well. Yeah. And one more, diminishing value method അല്ലെങ്കിൽ written down value method എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെത്തേഡും ഉണ്ട്, method of depreciation. So we are going to deal with the different types of depreciation. Yes. And before, okay, let me ask you, what is the entry to record depreciation? നമ്മൾ depreciation record ചെയ്യുന്ന entry എന്താണ്? Okay, depreciation account debtor to asset. Just a moment. Okay, so you have given me depreciation account debit to asset. Okay, but actually the asset will be reported at its cost. Asset in the cost മാറാനൊന്നും പോകും. So നമ്മളൊരു the entry actually we entry to record the depreciation is actually depreciation account debit to accumulated depreciation. ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി കണ്ടിട്ടില്ലേ? So here what we are doing is that all those ഓരോ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന depreciation we are not directly, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ്, we are directly reducing the cost of the asset അല്ലേ? depreciation account debit ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും, debit to asset account. But it is actually ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് അല്ല, because here in the balance sheet actually we do is that asset at cost report ചെയ്യും and less accumulated depreciation. We will accumulate the depreciation in an account called accumulated depreciation, and at last we report the value of the asset, net asset ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. So at every period in the balance sheet the asset will be shown at its cost. അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അസറ്റിന്റെ നെറ്റ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ചാർജിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ അസറ്റ്. അസറ്റിന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല. സോ ദി എൻട്രി ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഫോളോ ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ഓരോ പീരീഡിലും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ അസറ്റിന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് വാല്യൂ കാണിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. Next, calculation of depreciation. So we need to deal with important terms like estimated useful life. എന്താണ് estimated useful life? This is also called the service life.
Service life means the length of period for which we expect the asset to be useful. എത്ര കാലത്തോളം നമ്മൾക്ക് അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇടുന്നതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫിലോട്ടാണ് അസറ്റിന് നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സാൽവേജ് വാല്യൂ. എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സാൽവേജ് വാല്യൂ? വിച്ച് ഓൾസോ കോൾഡ് ബൈ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. റെസിജ്വൽ വാല്യൂ മീൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്, അസറ്റിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിന്റെ അവസാനം ദ മണി വി കുഡ് എക്സ്പെക്ട് ടു റെക്കഗ്നൈസ്, ആ ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വി കുഡ് റിയലൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സാൽവേജ് വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാനതിനെ വിൽക്കുകയാണ്, ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഗെറ്റ് സം വാല്യൂ. ദാറ്റ് value ഇല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഐ ആം ടെല്ലിങ്. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ദ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ. അസറ്റ് നമ്മൾ ഒരു അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ആർ ഡിസ്പോസിങ് ദാറ്റ് അസറ്റ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് വി എക്സ്പെക്ട് ടു റിയലൈസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഈസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓർ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ. Then depreciable amount or depreciable base. So depreciable amount means ഏത് എമൗണ്ടിനെയാണോ നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രീഷിയബിൾ എമൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി okay, the depreciable base, or we could say depreciable amount. എന്താണ് ഡിപ്രീഷിയബിൾ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയബിൾ എമൗണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്. ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് വാട്ട്? സാൽവേജ് വാല്യൂ. സാൽവേജ് വാല്യൂ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഡിപ്രീഷിയബിൾ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? Okay, just a moment. My God. So moving forward. Yeah. So let's discuss the method of depreciation. അതിനു മുമ്പായിട്ട് one more topic that I have to discuss is that impairment of long-lived assets to be held and used. അതായത് impairment means suppose I'm reporting an asset at a cost in my ഒരു വാല്യൂല് ഞാൻ എൻ്റെ അസറ്റിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് when I went to the market, it is found that the value at which I report is different from the value in the market. അല്ലേ? നമ്മൾ അസറ്റിന് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണു, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് ക്യാരിയിങ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കുന്നു. സോ when you go into the മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ആ സെയിം അസറ്റിന് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. So in such case you have to go for what? Impairment. എപ്പോഴാണ് ഇമ്പയർമെന്റ് നടത്തുന്നത്? So
Impairment is a loss. Suppose the carrying value, ഞാനിപ്പോൾ അസറ്റിന് എൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ the cost less the depreciation, the carrying value, suppose it is 100,000. And when I go into the market, it is found that ആ ഒരു അസറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ഒരു 75,000 ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. What is that? ഇപ്പം ഞാൻ അസറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I could not recover this 75,000 cost that I'm reporting, അല്ലേ? Sorry, 100,000 cost that I'm reporting. ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 100,000 കോസ്റ്റ് എനിക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദറ്റ് മെഷീനറി ഈസ് ലോവർ ദാൻ മൈ ക്യാരിങ് വാല്യൂ. ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ്. സോ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു? ഐ ഷുഡ് ഇമ്പയർ മൈ അസെറ്റ്. അസെറ്റിനെ ഞാൻ ഇമ്പയർ ചെയ്യണം. ഐ ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫെയർ വാല്യൂ. ഫെയർ വാല്യൂട്ട് അതിനെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. Okay, that is impairment, reducing the value of this asset. Okay. So determine if the carrying value of an asset or asset group is recoverable. The company compares the carrying amount of the asset or asset group with the sum of the estimated undiscounted. So in order to undertake this impairment, US GAAP-ലായാലും IFRS-ലായാലും രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവിലുണ്ട്. So as per this US GAAP, നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? First, when do we impair? When we impair because if the carrying value is not recoverable, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ carrying value. In such case, the carrying value is not recoverable. So first of all, impair ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have to determine whether this value is recoverable or not. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? If the carrying value of an asset or asset group is recoverable, അത് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what does the company do? The company compares the carrying amount of the asset or asset group with the sum of the estimated undiscounted future cash flows expected to result from the use and ultimate disposition of the asset or asset group. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസറ്റിന്റെ യൂസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ at the end of its useful life when we dispose that asset, so there is a cash flow related to that. If you use that asset, you could generate revenue, there will be cash flow, and when you dispose of the asset, there will be cash flow. What we have to do? We have to find the sum of the undiscounted future cash flow. ആ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക. അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് മീൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതേപടി എടുക്കുക. So we have to sum up the future cash flows from that asset. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്? അസറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന റവന്യൂ, ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോസും അസറ്റിന്റെ ലൈഫിന്റെ എൻഡിൽ വെൻ യു ആർ ഡിസ്പോസിങ് ദാറ്റ് അസറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസും. Sum it up all that. So we have to compare what? We have to compare the carrying amount of the asset with these undiscounted future cash flows. ഈ അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസുമായിട്ട് നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ ക്യാരിങ് വാല്യൂവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് കമ്പാരിസൺ ഇസ് കോൾഡ് റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ സ്ക്രീനിങ് ടൂൾ. അതൊരു സ്ക്രീനിങ് ടൂൾ മാത്രമാണ്. അസറ്റിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡൊന്നുമല്ല. സോ ഇതൊരു ഇമ്പയർമെന്റ് ഒരു പ്രിലിമിനറി ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്ട് റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ എന്താ? ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് വിൽ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് അസെറ്റ്. സം ഓഫ് ദ അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് അസെറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വി ഡു റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, the carrying value of the asset or asset group may be greater than its fair value, but if the carrying value is recoverable based on the future undiscounted cash flows from its use and disposition, no impairment loss is recognized. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഈ അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസും കമ്പയർ ചെയ്യും. ക്യാരിങ് വാല്യൂ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ, ക്യാരിങ് വാല്യൂസ് ഇഫ് ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ and undiscounted future cash flows is lower, which means that the carrying value is not recoverable. So what we have to do? We have to impair ചെയ്യണം. ചില കേസിൽ ഇഫ് ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദി അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്, ഈ അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെക്കാട്ടി കുറവാണ് ക്യാരിങ് വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇമ്പയർമെന്റ്. കാരണം ക്യാരിങ് വാല്യൂസ് റിക്കവറബിൾ, അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്. സോ ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ is actually recoverable. So we do not
ഇമ്പയർ ദ അസറ്റ്. ഇനി ക്യാരിങ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് റിക്കവറബിൾ. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഇമ്പയർമെന്റ്. ഇമ്പയർമെന്റ് നമ്മൾ നടത്തണം. ഓക്കെ, തീരുമാനിച്ചു, ഇമ്പയർമെന്റ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇനി എങ്ങനെ ഇമ്പയർമെന്റ് നടത്തും? Okay, the impaired asset or asset group must be written down to its fair value and an impairment loss must be recognized. So, assetine impairment ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇമ്പയർമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to impair. അസറ്റിന്റെ വാല്യൂന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഡൗൺ ചെയ്യണം. ആ റിട്ടേൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം? ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ഹൗ? എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പയർമെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ എൻട്രി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പാസ് ഇസ് ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇമ്പയർമെന്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റിൽ ചാർജ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എൻ ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ്, ഇമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് വിൽ ഓൾസോ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ്, ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പയർമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൗ? ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ്, ആ ഒരു അസറ്റിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി അസറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ. കാരണം ബിക്കോസ് ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ. Carrying value is greater. What we have to do? Write down to fair value. ഇനി എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ നോക്കാം. ഇഫ് ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ദർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസറ്റിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഫെയർ വാല്യൂ. ഇഫ് ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് കരുതുക, ആ അസറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല, നോ ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ present value of future net cash flows. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലം ബട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് കണ്ടക്ട് ദ റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. എന്താണ് റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്? കമ്പയർ ദ ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസറ്റ് വിത്ത് ദ sum of the future cash flows, undiscounted, remind undiscounted future cash flows from that asset. Compare ചെയ്യാം. Carrying value കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നോക്കുക. If the carrying value is lower, no impairment. If the carrying value is greater, carrying value cannot be recovered. Recover ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So what we have to do? We have to go for impairment. In impair ചെയ്യുമ്പോൾ, what is impairment? We have to write down the value of that asset to what? To the fair market value. Then what is the market value? If an active market is present for that asset, the market price represents the fair market value. If there is no active market, how can we determine the fair value? The fair value will be the present value of future net cash flows. Future il undagunna cash flows ine nammal present value lotte convert cheyanam. Oru cost of capital vechittu nammal adine convert cheyanam. Clear? Clear ആണോ? സോ IFRSൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നീഡഡ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് മെത്തേഡ്? ഓക്കെ, ഫർസിൻ പറയൂ. ഇമ്പയർമെന്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് പറയോ? ഫെയർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, okay, when doing impairment, we know that first of all we have done the recoverability test and we identified that the carrying value is not recoverable. Now the asset has to be impaired. So what എങ്ങനെ ഇമ്പയർ ചെയ്യണം? We have to write down the value of the asset to its fair value. ഫെയർ വാല്യൂലോട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അതിലോട്ട് കുറയ്ക്കണം, കാരണം ക്യാരിങ് വാല്യൂ കൂടിക്കെടുക്കാണ്. സോ
എങ്ങനെ ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന അസറ്റിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വളരെ ഈസിലി ഫെയർലി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ്, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഒരു ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഒരു ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത അസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ഒരു അസറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ നമ്മളൊരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് പ്രസന്റ് വാല്യൂയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫെയർ വാല്യൂ. ക്ലിയർ? മാം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ. ഓക്കെ, യെസ്, ഇതാണോ? ജസ്റ്റ് റിക്കവറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. Okay, if you're done writing it down, inform me. Okay, okay, done. Yeah, straight line depreciation. So, okay, straight line depreciation. The straight line method, how we record depreciation? The straight line depreciation. Depreciation is equal to okay, depreciable base divided by estimated useful life. And what is this depreciable base? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു depreciable base is equal to cost of the asset minus salvage value. So here in the straight line method of depreciation, the depreciation that you report every period would be the same. എല്ലാ പീരീഡിലും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന depreciation same ആയിരിക്കും. Suppose the cost of an asset is 1 million. 1 million ആണ് cost, and the salvage value at the end of its useful life is suppose 50,000, and its estimated life is equal to 10 years. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the depreciation എത്ര നമ്മൾ depreciation ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം?
The depreciation would be from the cost 1 million minus 50,000 salvage value, you get the depreciation divided by the estimated useful life 10. So 1 million minus 50,000 എത്രയായിരിക്കും? Minus 50,000, you get 950,000 divided by 10. So ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? 95,000. സോ എല്ലാ പീരീഡിലും ഓവർ ഇറ്റ്സ് 10 years യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്, 10 വർഷ കാലഘട്ടം അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 95,000 ആയിരിക്കും. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, okay. So I know that straight line method will be very sweet. Double declining method. Double declining method, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ it may be new to you. So in this double declining method, it's actually decline. നമ്മുടെ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മാതിരി തന്നെ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ആ ഒരു അസെറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ്, സോ സപ്പോസ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കീപ്സ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ബിക്കോസ് ഒരു ക്യാരിയിങ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ വർഷം ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് യു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ യു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ദ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ. ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം യു അഗെയിൻ റെക്കോർഡ് ദ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ, അഗെയിൻ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. സോ and this double declining method is similar to the diminishing balance method or written down balance method. In this we will find a depreciation rate, or annual depreciation rate കണ്ടുപിടിക്കും. We will find a annual depreciation rate. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. Annual depreciation rate would be 2 into straight line depreciation rate. നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിന്റെ 2 times 2 മടങ്ങായിരിക്കും ഈ ഒരു ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ്. സപ്പോസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക. കോസ്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എത്രയാണ്? നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ് 1 million, സാൽവേജ് വാല്യൂ എത്ര വരും? സാൽവേജ് വാല്യൂ $50,000, ലൈഫ് 10 years. ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ദേ ആർ യൂസിങ് വിച്ച് മെത്തേഡ്? ഡബിൾ ഡിക്ലൈനിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റേറ്റ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല, 10 years. സോ ഒരു വർഷം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 10 years means by 10% ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. 10 years ആണെങ്കിൽ 1/10. Because if the useful life is 10 years, each year you have to depreciate 10% വെച്ച് നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വേറെ രൂപത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ബേസ് എത്രയാ? ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ബേസ് ഈസ് 950,000 അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയേ? 1 million 50,000 കുറച്ചു, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 950,000 കിട്ടി. നമ്മുടെ പീരിയോഡിക്കലി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 95,000 ആയിരുന്നു. 95,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 950,000 എത്ര വരും? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 10%. ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് 1/what is the number of years you will get the straight line rate. എന്താണ് അപ്പൊ ഡബിൾ ഡിക്ലൈനിങ് റേറ്റ്? ഡബിൾ ഡിക്ലൈനിങ് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 2 into straight line rate 10%. So it's actually what? 20%. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം എത്ര റേറ്റ് വെച്ച് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം? 20% വെച്ച് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോസ്റ്റ് ഇസ് 1 million, അതിന്റെ 20% ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 20% 200,000 അല്ലേ? സോ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്ര വരും? 1 million minus 200,000, 800,000 ആണ് എൻഡിങ് ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്?
The second year, carrying value is 800,000. അതിൻ്റെ 20% depreciate ചെയ്യുമ്പോൾ 160,000 depreciation. So what would be the 800,000 minus 20%? It is carrying value എത്ര വരും? 640,000 വരും. ഇനി തേർഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്തിനു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും? ആക്ച്വലി 640,000 അതിൻ്റെ 20% എത്ര വരും? Depreciation is 128,000. So carrying value എത്ര വരും? 512,000. ഇനി ഫോർത്ത് ഇയറിൽ 512,000 ഇങ്ങനെ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? Double declining rate means it is a declining balance method, and double means that rate is double. എന്തിൻ്റെ double? Double of the straight line rate. Straight line rateൻ്റെ double ആയിരിക്കും. Straight line rate എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും? സാൽവേജ് വാല്യൂ എടുക്കണ്ടേ? വേണ്ട, സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്തിൽ വരും? കാരണം ഈ സാൽവേജ് വാല്യൂ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ 10% ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയേക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഏതാ ഈ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വരേണ്ടത്. So the straight line rate 1 divided by the number of years. ഇനി ലൈഫ് ഒരു 5 വർഷമാണെന്ന് കരുതിക്കോ. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റേറ്റ്? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന 1 divided by 5. What is 1 divided by 5? 20%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡിക്ലൈനിങ് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 40%. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. സോ ലാസ്റ്റ് വൺസ് മോർ, ഏതാണ് ഈ 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലൊക്കേഷനോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളതോ? DDR. ഓക്കെ. So we have found out the double declining rate. എന്താ double declining rate? 2 into straight line rate. Straight line rate കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ 2 times. So this is our depreciation rate. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഓൺ വാട്ട്? ഓൺ ദ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവറി പീരീഡ്. ഓരോ പീരീഡിലെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് 1 million. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 1 million ആണ് ബിഗിനിങ്. അതിൻ്റെ 20%, 200,000 will be the depreciation. After 20% depreciation, the carrying value will be 1 million minus 200,000, 800,000. Second year low, carrying value is 800,000. 800,000 in the 20%, 160,000 will be the depreciation. So 800,000 minus 160,000, carrying value will be 640,000. Next year low is 640,000 in a 20% charge. 128,000. 640,000 minus 128,000, 512,000. Clear? Okay. So before going to other 2 methods, just take 5 minutes break and come back after a break.
Okay, are you all back? തിരിച്ചെത്തിയില്ലേ? The break is over. Let's resume our class. Okay. So, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സം ഓഫ് ദി ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ്. ഓക്കെ. അതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ ടു ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്. ഒരു അലൊക്കേഷനിലൊക്കെ സിമിലർ ആണ്. ഹിയർ ഹൗ വി അലൊക്കേറ്റ് ദിസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. എത്ര നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ വിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആസ് വി സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക. 1 million. Salvage value, take it to be 50,000, same 50,000. And estimate, here we are not considering the estimated useful life. Here we are taking the estimated production over the life. ആ ഒരു അസറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 years ആണല്ലോ, 10 yearsൽ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ കുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് 2 million units എന്ന് കരുതുക. 2 million units എനിക്ക് ടോട്ടൽ ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ആ ഒരു അസറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 million units പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുക. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അലൊക്കേറ്റ്. നമ്മൾ ഇതിനെ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ദ ലൈഫ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം എത്ര നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ. Okay, just a moment. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാനൊരു 500,000 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. So first year my production is 500,000. So the depreciation for the first year is equal to മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിസ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു റെക്കോർഡ് ഇസ് ദ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ബേസ് divided by total production into production in respective years അല്ലെങ്കിൽ respective periods. സോ നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ബേസ്? 1 million 1 million minus 50,000 950,000 divided by 2 million into 500,000. What would be the yearly depreciation? എത്ര വരും? So 950,000 divided by 2 million
into 500,000. Depreciation would be 237,500. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പീരീഡിലത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? This is estimated production. It's here the depreciation is done on the basis of the production. ഓരോ വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ഷനിന്റെ റേഷ്യോയില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനെ ചാർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഇയേഴ്സ് ഓരോ വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പൊ ഞാനൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, okay, let's check for it. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? So in the sum of the years digit, the depreciation that we record in any period is the അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ ബേസ്, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ ഫ്രാക്ഷൻ അതിന്റെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ആ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ. ഐ വിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ടു യു വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. സോ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് ഇസ്, I hope you could see. Cost, suppose say 100,000 is the cost of that asset, and the salvage value, year end adinde salvage value of the asset is 10,000, and the useful life, let's take is the useful life to be 4 years. 4 വർഷമാണ്. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 4 years ആണ്, 4 വർഷമാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ബേസ്? യാ, ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ബേസ്? ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100,000 minus $10,000, which is $90,000 is the depreciable base. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ വാട്ട് പീരീഡ്? ഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്? ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ദ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ, ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ വിൽ ബി ദ റിമൈനിങ് ലൈഫ്. വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് എ ഫ്രാക്ഷൻ. ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും. The numerator of the fraction will be the remaining life of that asset. ആ അസറ്റിന്റെ റിമൈനിങ് ലൈഫ് ആണ് എന്ത്? ന്യൂമറേറ്റർ. ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? സം ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ്. സം ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ്? സം ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, എത്ര വർഷമുണ്ട് നമുക്ക്? 1, 2, 3 and 4. We are having 4 years useful life. So what is the sum of the years digit? 1 plus 2 plus 3 plus 4. What is 1 plus 2 plus 3 4? 4. It is 10 years. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര? ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ we have to depreciate what? This 90,000 of depreciable base. ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ ബേസിലേക്ക് ചെയ്യണല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിമൈനിങ് ലൈഫ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെറ്റിന് എത്ര ലൈഫ് ഉണ്ട് റിമൈനിങ്? 4 years അല്ലേ? തുടക്കത്തിലേ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇനി 4 വർഷം റിമൈനിങ് ഉണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര വരും? 90,000 into 4/10, which is $36,000. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന്? ക്യാൻ എനിവൺ ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ? എന്തായിരിക്കും ഫ്രാക്ഷൻ?
ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എത്ര വർഷം റിമൈനിങ് ഉണ്ട്? യെസ്, 3 years റിമൈനിങ്. 3/10. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? It is $27,000. Okay, tell me for the third year. Compute and give me the answer. Third year lot എത്ര വരും? For the third year, what would be it? A fraction ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Yes, remaining 2. Yes, മൂന്നാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വർഷം ബാക്കിയുണ്ട്? ഇനി 2 വർഷം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. So what is it? $18,000. Fourth ഇയറിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഇനി ഒരു വർഷം കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? 90,000 into 1/10. It is actually $9,000. മനസ്സിലായോ? How we are charging the depreciation in the sum of the years digit? ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കും. ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ്. ഇനി അസെറ്റിന്റെ ലൈഫ് എത്ര, തുടക്കത്തിലുള്ള ലൈഫ് എത്ര, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വട്ട് ഈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്. അതുവരെ ആ ലൈഫിന്റെ ഇപ്പൊ 4 years ആണെങ്കിൽ 1 + 2 + 3 + 4. 5 years ആണെങ്കിൽ 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 10 years ആണെങ്കിലോ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. അതാണ് സം ഓഫ് ദി ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. സോ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഏതാ ഉള്ളത്? Intangible asset. What are intangible assets? Are assets that are not physical or that cannot be touched. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ ഇല്ല, നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ. ഹലോ, ഹു സ്പീക്കിംഗ്? പറഞ്ഞോടാ. യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇല്ലേ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണിക്കണോ? ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെടാ. അനോട്ടേഷൻസ് ആണ്, പോയിട്ടുണ്ടാവും അറിയില്ലടാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. യാ, ഇറ്റ്സ് ദ കാണുന്നുണ്ടോ കൃഷ്ണപ്രിയ? ഓക്കെ. വൺ മോർ മെത്തേഡോ? വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉള്ളത് നമ്മുടെ MACRS മെത്തേഡ് അല്ലേ. അത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്. ടാക്സ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡിഫൈഡ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്, മോഡിഫൈഡ് ആക്സിലറേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം. യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ സം ഓഫ് ദി ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്.
Is it okay, Krishna Priya? Can I move forward? Okay. So, intangible assets. Intangible assets അറിയാം, not tangible. It cannot be touched. It's not having any physical substance ഒന്നുമില്ല. Like, can you name some of the intangible assets? കുറച്ച് intangible assets എന്തൊക്കെയാണ്? Okay, goodwill. Okay, the first thing I expected was goodwill. Okay, the next. Patent. Trademark. Yeah, good. Copyright, trade symbol, technology know-how, technical know-how, software, computer software. All these are intangible assets. Means അത് asset ആണ്, കമ്പനിയുടെ ഒരു asset ആണ്. അതുവഴി we are generating. By using that we are generating revenue, but it is not having any physical form. Physical അത് present ഒന്നുമല്ല. Intangible asset. And how can we record this intangible assets? അതിന്റെ recording എങ്ങനെയാണെന്ന്. Like fixed assets, intangible assets are recorded at the cost paid to acquire them, including expenditures required to make the assets ready for their intended use. എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്? In order to acquire that intangible assets, ഇപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണ്, പേറ്റന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to pay some charge. അല്ലെ, ആ പേറ്റന്റ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും, പൈസ അടക്കേണ്ടി വരും. കോപ്പിറൈറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ ഈ റൈറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we have to pay money. So all this cost incurred in acquiring this intangible assets will be treated as part of this asset. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഡഡ് യൂസിന് ഞാനൊരു പാറ്റന്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു, എനിക്ക് പാറ്റന്റ് കിട്ടി. എന്നാലേ എനിക്ക് ആ പാറ്റന്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ ടിൽ ദാറ്റ് പീരീഡ് ആ ഒരു പാറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ഐ ഹാവ് ബോൺ, that is treated as part of the intangible assets. Okay. Internally generated assets such as patents or goodwill are not recorded on the balance sheet because they do not meet the definition of asset. Internally generated assets such as patent, suppose I'm running a business for more than 20 years. So usually 20 years ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ is definitely having a goodwill. ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അമംഗ് ദ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഗുഡ് വിൽ, റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ്. ആൻഡ് പാറ്റന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഞാനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുക, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പണി ഉണ്ടല്ലോ. അവരൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ രീതി ഉണ്ടാക്കും. ചില പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും. ദേ ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് മീറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ്. അസെറ്റ് എന്താണ്? അസെറ്റ് ആർ ദ what means we have acquired this asset result of what? As a result of past transaction. By the use of this asset, we are probable that we could generate future benefits എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ഗുഡ് വിൽ, ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് പാറ്റന്റ്, നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല അല്ലെ, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു ബൈയിങ്ങോ സെല്ലിങ്ങോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് ഒന്നും അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ്. അസെറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. പാസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് വഴിയല്ല, ഇന്റേണലി ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാ. ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഗുഡ് വിൽ വന്നു, നമ്മുടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കണ്ടക്ട്, നമ്മൾ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, വളരെ ഗുഡ് മാനർ എത്തിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഗുഡ് വിൽ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി കാരണം ഒരു പാറ്റന്റ് പോലെയാണ്. സോ ദേ ആർ ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. The goodwill that is reported on the balance sheet is an acquired goodwill. Suppose as a part of a merger or acquisition, you have acquired another firm. Acquire ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
the purchase consideration that you pay in excess of the net worth of that particular company. ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, നെറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നെറ്റ് വർത്തിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ഗുഡ് വിൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നെറ്റ് വർത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു 20 million ആണ് കരുതിക്കോ. ബട്ട് ഐ എം പേയിങ് 30 million പേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ബിസിനസ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്, ആ ഒരു കമ്പനിനെ അക്വയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ എം പേയിങ് എ 10 million എക്സ്ട്രാ. വാട്ട് ഈസ് ദ 10 million? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗുഡ് വിൽ. അവരുടെ ഗുഡ് വിൽ പോലെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് എൻ അസറ്റ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Okay, so we know that fixed assets in നമ്മൾ we depreciate the fixed assets over its useful life. So ഇതൊരു അസറ്റ് ആണ്. ഈ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So what we have to do as per the matching principle, we have to systematically and rationally allocate a portion of this cost in our income statements periodically, അല്ലേ? So that process, in case of fixed asset it was depreciation, but in case of intangible assets it will be termed as what? Amortization. അതിന് amortization എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. Okay, when amortization and accounting treatment of intangibles. Okay, amortization and accounting treatment of intangibles എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുന്നു? So two condition has to be fulfilled. First one, if the asset has a determinable limited life, it is amortized over that useful life. ചില ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്, പേറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര പർട്ടിക്കുലർ വർഷങ്ങളിലോട്ട് മാത്രം, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഓവർ ദാറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓർ ഓവർ ദാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ്. In the second scenario, if the asset does not have a determinable useful life, നമ്മൾക്കൊരു നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഒന്നും ഇല്ല, യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇല്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ആണെന്ന് കരുതുക. അല്ലെങ്കിൽ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ്. ആ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the asset is not amortized. അസറ്റിനെ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ടെസ്റ്റഡ് റെഗുലർലി ഫോർ ഇമ്പയർമെന്റ്. നമ്മൾ ഇമ്പയർമെന്റിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്തിന്? അതിന്റെ വാല്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഇമ്പയർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് റെഗുലർലി കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. സോ ഇഫ് അസറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഡിറ്റർമൈനബിൾ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഓവർ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡിറ്റർമൈനബിൾ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി amortized, but it will be impaired. Impair ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, just note down that 2 point that is very important. Okay, then next, okay, determinable. Next we are going to learn some of the purchased intangible assets that is having determinable useful life. Useful life determine ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് intangible assets എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. The first one, purchased patent. There is internally generated patent as well as purchased patent. Purchase ചെയ്ത patent ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what? A patent is the right of exclusive use granted by a government. Patents in the US are valid for 20 years, and if purchased, they are amortized over the shorter of the two possible time frames, either the patent's legal life or the economic useful life of the patent. Patent എന്താണ്? ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ് ഒരു റൈറ്റ് ആണ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു യൂസ്.
അതായത് when you are having a patent may be related to എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ആയിരിക്കാം. സോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഗ്രാൻഡിങ് us the exclusive റൈറ്റ്. നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ഒരു വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പാറ്റന്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ് എന്ത്? പാറ്റന്റ്. So in the US, since we are using US, we are considering everything in the perspective of US. So US patent is valid for 20 years. 20 വർഷമാണ് പാറ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ. പർച്ചേസ് ചെയ്ത പാറ്റന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. So here we are amortizing the patent ഒരു രണ്ട് ടൈം ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പാറ്റന്റിന്റെ ലീഗൽ ലൈഫ് 20 ഇയേഴ്സ് ഓർ ദ എക്കണോമിക് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പാറ്റന്റ്. പാറ്റന്റിന് ചിലപ്പോൾ 20 ഇയേഴ്സ് പോലും യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. സോ വാട്ട് എവർ യു തിങ്സ്, consider the legal life of the patent, which is 20 years, and the economic life of the patent, whichever is shorter. ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അതിൽ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് the legal life of the patent is 20 years, but economic useful life നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15 years ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ എത്ര പീരീഡിലോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യും? അമോർട്ടൈസ് ഇറ്റ് ഫോർ 15 years. The shorter of the patent's legal life or the economic useful life of the patent. Okay, next, for internally developed patents, the capitalized and amortized amount is generally limited to registration fees and legal fees for filing the patent. So ഞാൻ internally ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റേർണലി ജനറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു പാറ്റന്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു, വിച്ച് ഇസ് എൻ ഇന്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് പേറ്റന്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എമൗണ്ട് ഐ കുഡ് ക്യാപിറ്റലൈസ്? ആ പാറ്റന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്. ആ പാറ്റന്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പാറ്റന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലീഗൽ ഫീസ്, ആ പാറ്റന്റ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗൽ ഫീസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആൻഡ് ലീഗൽ ഫീസ് വുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ആസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാറ്റന്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഫോർ വാട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് പാറ്റന്റ്. പർച്ചേസ്ഡ് പാറ്റന്റ് ആണെങ്കിലോ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടും. Okay, next. If a company successfully defends a patent in a court, the cost of the legal defense is added to the intangible asset account and is amortized over the patent's remaining useful life. However, if the company is unsuccessful in its defense, the remaining book value of the patent as well as the legal cost of the defense must be expensed immediately, because the court ruling has essentially stated that the company has no patent or patent rights. Without a patent and patent rights, the company has no asset. അതായത് ഇപ്പൊ we have a patent. So suppose a dispute arise in the court. കോർട്ടിൽ നമ്മുടെ പാറ്റന്റിനെ ചൊല്ലി ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് അറൈസ് ഉണ്ടായി. ഒരു ആളജു ഇയാൾക്ക് പാറ്റന്റ് ഇല്ല. സോ യൂഷ്വലി പല കേസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെർമറിക്കിന്റെ തന്നെ പാറ്റന്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ഈ പാറ്റന്റ് ഇവരുടെ പാറ്റന്റിലല്ല, ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്, ഇവര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. So patentinne disputes ഒക്കെ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. So if there is any dispute relating to the patent within in a court, if you are able to successfully defend that patent, അതായത് ആ പാറ്റന്റിന്റെ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് കരുതുക, then ആ ഒരു കോർട്ട് ലീഗൽ ഡിഫൻസ് ആ ഒരു പാറ്റന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലീഗൽ ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ലീഗൽ ചാർജ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പേറ്റന്റ് ആൻഡ് അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു പേറ്റന്റിന്റെ റിമൈനിങ് ലൈഫിൽ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കളയും. ഇനി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിഫെൻഡിങ് ദറ്റ് പേറ്റന്റ്, ആ ഒരു പേറ്റന്റിനെ നമ്മൾക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോർട്ട് റൂൾ ചെയ്തു ഈ പാറ്റന്റ് നിങ്ങളുടെയല്ല, യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ഓവർ ദിസ് എന്ന് കോർട്ട് റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് നോ പാറ്റന്റ് ഓർ റൈറ്റ്സ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, അതുവരെയുള്ള പാറ്റന്റിന്റെ കോസ്റ്റ്, ആ ക്യാരിങ് ആ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദാറ്റ് പാറ്റന്റ്, ആ ലീഗൽ കോർട്ട് ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ലീഗൽ ഫീസ്, രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അസറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് കളയണം. കാരണം പാറ്റന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി അമോർട്ടൈസ്, നമുക്ക് അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാറ്റന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ഇല്ല, അപ്പൊ അസറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യും? എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് കളയും. So this is, if you are successful, okay, the legal fees incurred in defending that patent will be treated as part of the cost of the patent and will be amortized along with its carrying value.
If you are not successful in defending that patent, the court fees, legal fees, as well as the carrying value of this asset, ആ ഒരു remaining book value, remaining ആയിട്ടുള്ള carrying value കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will be expensing it in the income statement. Clear? Is it clear relating to patents? Clear ആണോ? Okay. So next is franchises. എന്താണ് franchises? Okay. Franchises are contractual agreements that allow franchisees to operate a specific business using the franchisor's name. I will tell you an example. McDonald's, KFC ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. It's actually, what is this place of business? USA. Yes, US-ലാണ്. So it is not possible, means it is not practical for them to open each and every, നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. So it is not easy for them to open a branch in every place. എത്ര ലോകത്തിൽ എത്ര കൺട്രീസിൽ, എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ, എത്ര പ്ലേസസിൽ, ലൊക്കാലിറ്റീസിൽ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So it is not practically possible for them to look after all these branches. So how they operate is that they provide franchisee rights to certain franchisees. ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മെക്ഡൊണാൾഡ്സ്. മെക്ഡിയുടെ നെയിം എടുക്കും, മെക്ഡിയുടെ സിമ്പിള്, മെക്ഡിയുടെ ലേ ഔട്ട്, മെക്ഡിയുടെ വേ ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് ബിസിനസ് എല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. So franchises are the contractual agreement that allow franchisees to operate a specific business using the franchisor's name. ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്, ഒരു റൈറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, the franchisee should capitalize the cost of acquiring the franchise and amortize them over the franchise's useful life. The franchise within an indefinite life should be carried at cost and should not be amortized, but should be tested at least annually for impairment. So ഇനി ഫ്രാഞ്ചൈസി റൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് നാളത്തേക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷത്തെ ഫ്രാഞ്ചൈസി, ഒരു 20 വർഷത്തെ ഫ്രാഞ്ചൈസി റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എൻ അസെറ്റ്, ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഒന്നുമില്ല. മെക്ഡിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേരും ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ സെയിം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്. അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈഫിലുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി അഗ്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുക. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൈഫാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇമ്പയർമെന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആനുവലി. ഓരോ വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇമ്പയർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. Leasehold improvements. Leasehold improvements are additions a lessee makes to a building or property that the lessee cannot remove when the lease period is over. The cost of leasehold improvements should be amortized over the shorter of either the remaining lease term or the useful life of the improvements. Here, improvements I'm making improvement for what? On the leasehold premises. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ലീസ്, ഞാനൊരു ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ എം മേക്കിംഗ് എനി അഡീഷൻസ് ടു ദാറ്റ് ലീസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ ഞാൻ ലീസിനെടുത്ത ആള് ലസ്സി ഇസ് മേക്കിംഗ് എനി അഡീഷൻസ്, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്താണ്. What that cannot be removed when the lease period is over. ലീസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലും ആ അഡീഷൻസ് ഒന്നും എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബിൽഡിങ് ലീസിനെടുത്തു. സപ്പോസ് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചുമര് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫിങ്ങിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി, അവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ ഐ മേക്കിംഗ് സം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ടു ദ ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ. ആ ഒരു ലീസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞെന്ന് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലീസ് ഹോൾഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് ബി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഓവർ ദ ഷോർട്ടർ ഓഫ് എയ്തർ ദ റിമൈനിങ് ലീസ് ടേം. അതിനെ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യണം. എത്ര കാലത്തേക്ക്? ഷോർട്ടർ ഓഫ് എയ്തർ ദ റിമൈനിങ് ലീസ് ടേം.
ഇനി എത്ര കാലം ലീസിൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈനിങ് ലീസ് ടേം, അതിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്. ചില ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സിന് ഇത്ര ലൈഫിലോട്ട് അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ലൈഫോ ഏതാണോ ഷോർട്ടർ, ആ ഒരു പീരീഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്തണം. ഷോർട്ടർ ഓഫ് എയ്തർ ദ റിമൈനിങ് ലീസ് ടേമിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ വരുത്തി അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഏതാ, ഷോർട്ടർ ഓഫ് ദറ്റ്, അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ്, ആ ഒരു പീരീഡിലോട്ട് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? മാം 1 minute. ഓക്കെ. Okay. So the next is trademark or trade name. Trademark or a trade name is a distinctive sign, word, or symbol. Trademarks can be registered for 20 years and renewed for longer time periods. The costs that should be capitalized include legal and registration fees, design cost, and any cost of successfully defending the name. Trademark. നിങ്ങളിപ്പോൾ നൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ അറിയാം വാട്ട് ഇസ് നൈക്ക്, നിക്കി, നൈക്ക്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. സോ അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് പോലെ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തുള്ള ബ്രാൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് നെയിം ആയിരിക്കും. ആ നെയിം ഒക്കെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ ആ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു ആപ്പിൾ, ആ ഒരു ഹാഫ് ബൈറ്റൺ ആപ്പിൾ പോലത്തെ ആപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓർ ട്രേഡ് നെയിം. ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കാം, വേർഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം. സോ ദിസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ക്യാൻ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ 20 years. 20 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വി കുഡ് റിന്യൂ, അതിനെ റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കാം. സമയം കഴിയും തോറും റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. സോ വാട്ട് ഓൾ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ട്രേഡ് മാർക്ക്? എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആകും? ലീഗൽ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, ആ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, ലീഗൽ ഫീസ്, ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ, സോ ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിഫൈനിങ് ദ നെയിം, ആ ഒരു നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് മാർക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ട്രേഡ് മാർക്ക്, നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്, എനി സച്ച് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക്. എ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഷുഡ് ബി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ദി അമോർട്ടൈസേഷൻ പീരിയഡ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 40 years. ആക്ച്വലി യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഫോർ 40 years വിച്ച് എവർ ഇസ് ഏർലിയർ, അതിന് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യണം. യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യണം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് ടോട്ടലി 40 years കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. സോ ഇൻ ടോട്ടാലിറ്റി സ്പീക്കിംഗ്, യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓർ 40 years വിച്ച് എവർ ഈസ് ഷോർട്ടർ, ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ അതിനെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കളയണം. Clear? Patent 20 years, trademark 40 years. Okay. Next comes copyright. എന്താണ് copyright? A copyright is granted for intellectual property consisting of original works and is effective for the life of the author plus 70 years. A purchased copyright is recorded at its purchased price. An internally generated copyright can be recorded only at its registration cost. Because it is difficult to assess the useful life of a copyright, companies usually write off amounts capitalized for copyrights over a fairly short period of time. എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റ്?
ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇന്റലക്ച്വൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇന്റലക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ്. ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെയിന്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഫിലിം ആയിക്കോട്ടെ, ഡ്രോയിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം, മ്യൂസിക്, എവറിത്തിങ് ദറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിനാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്. എത്ര കാലത്തേക്കായിരിക്കും അതിന് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാകുക? ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓതർ. സപ്പോസ് ഞാനാണ് ഒരു ഐ ഹാവ് റോട്ട് എ ബുക്ക്, ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഐ അക്വയർഡ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ്. അതിനെ വീണ്ടും റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓതർ, ആ ഒരു ഓതറിന്റെ ലൈഫ്, എൻ്റെ ജീവിതകാലം പ്ലസ് 70 years, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 70 years കൂടെ കൂട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ്. പർച്ചേസ്ഡ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇസ് റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഇസ് പർച്ചേസ്ഡ് പ്രൈസ്. പർച്ചേസ് ചെയ്ത കോപ്പിറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതി, ചിലപ്പോൾ പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, DC ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ടാക്സ്മെൻ ബുക്സ്, certain publications, അവർ എൻ്റെ ബുക്ക് മേടിക്കും, എന്നിട്ട് they will be providing me some money. So it's actually purchased copyright. പർച്ചേസ് ചെയ്ത കോപ്പിറൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദ പർച്ചേസ്ഡ് പ്രൈസ്. ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പ്രൈസിലായിരിക്കും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇന്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് കോപ്പിറൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഞാൻ അത് വിറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാനായിട്ട് ഇന്റേർണലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കോപ്പിറൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് റൈറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വിൽ ഓൺലി ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റിന് എത്ര കാലയളവിലോട്ട് അതിന് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഒരു ബുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് അസ്യൂം എ ലൈഫ് ഫോർ ദാറ്റ് ബുക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു ഫിലിം ആണെന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു മ്യൂസിക് ആണെന്ന് കരുതുക. വി കനോട്ട് അസോസിയേറ്റ് എനി ലൈഫ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ വി കനോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ എ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഫോർ ദിസ് കോപ്പിറൈറ്റ്. അസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ വാട്ട് ഡസ് ദ കമ്പനി ഡു ഓഫൺലി ഇസ് ദാറ്റ് കമ്പനി വിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോപ്പിറൈറ്റ്സ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. വളരെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയും കോപ്പിറൈറ്റ്സ്. They will not take much longer because it is very bit difficult to assess the useful life that copyright. So it will be better to write it off in a shorter period of time. Clear? Clear? So that's all. We have completed our intangible assets. Okay. And one thing, നമ്മളിപ്പോൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കളയും ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഉള്ളതിന്. ഇഫ് ദർ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഡു, വി വിൽ നോട്ട് അമോർട്ടൈസ് ഇറ്റ് ബട്ട് വി ഇമ്പയർ ഇറ്റ്, അല്ലേ? ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പയർമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് വാട്ട്? The impairment loss must be reported as part of income from continuing operations. Income from mainly goodwillum നമ്മൾ ഇമ്പയർ ചെയ്യും. ഗുഡ്വിൽ ഇമ്പയർമെന്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ മറ്റു അസറ്റ്സിന്റെ ഇമ്പയർമെന്റിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. whatever the impairment be, we have to report it at separate line item. സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ ഇമ്പയർമെന്റ്, ദിസ് അസറ്റ് ഇമ്പയർമെന്റ്, ദാറ്റ് അസറ്റ് ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. സോ വേർ ടു റെക്കോർഡ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കോർഡഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? ഇൻകം ഫ്രം impairment loss under income from continuing operations. Just a moment. Impairment loss is part of income from continuing operation. ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഗുഡ്വിൽ ഈസ് നോട്ട് അമോർട്ടൈസ്ഡ്. മറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യും, ബട്ട് ഗുഡ്വിൽ ഈസ് നോട്ട് അമോർട്ടൈസ്ഡ്.
ഗുഡ് വിൽ ഈസ് നോട്ട് അമോർട്ടൈസ്. ഗുഡ് വില്ലിനെ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പയർഡ്. ഇമ്പയർമെന്റ് മാത്രമേ ഗുഡ് വില്ലിന് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഗുഡ് വില്ല് എത്ര നമുക്കൊരു ഗുഡ് വിൽ ആക്ച്വലി തൽപ്പേരെന്നല്ല പറയാം, റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നല്ല പറയാം. ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ലിമിറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. വി കുഡ് റെഗുലർലി ചെക്ക് ഫോർ ഇമ്പയർമെന്റ്. അത്രയ്ക്കും ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സോ ആ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നല്ല പറയാ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് വിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പയർമെന്റ്. ഇമ്പയർമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, IFRSലും US ഗാപ്പിലുമുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത്. സോ IFRS നമ്മൾ US ഗാപ്പിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഇൻ IFRS അതായത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റേണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ഗുഡ് വിൽ, ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് പാറ്റന്റ്, ഇവയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, നമ്മൾ എന്താ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. When do you capitalize these internally generated intangible assets? In case of IFRS, when the technological and economic feasibility of the project can be demonstrated. Our project in the technological, IFRS when to capitalize, when we could determine the ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി. ആ ഒരു ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ, നമ്മളൊരു പാറ്റന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ പാറ്റന്റിന് യാതൊരു ഉപകാരം ഇല്ല എന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുഡ് മാർക്കറ്റിൽ യാതൊരു ഉപകാരമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ യാതൊരു ഉപകാരം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് പോർട്രേ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി. നമ്മളൊരു പാറ്റന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ടെക്നോളജി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുക. സോ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ്വലി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പെട്രോളും ഡീസലിനൊക്കെ പകരം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. മീൻസ് ഒരു ടെക്നോളജി അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാറ്റന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റിനെക്കാട്ടിയും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് കരുതുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ. ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IFRSൽ നമുക്കതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി ആ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി US ഗാപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് internally generated intangibles ആണെങ്കിൽ what we will do, it is expensed. എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക യൂഷ്വലി. ഇനി ഇതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം എപ്പോ, ഇതെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡോ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനോ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പെൻസ്ഡ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞു. ആൻമേരി ആണോടാ? പറഞ്ഞോടാ. ഓ കൃഷ്ണപ്രിയാണ്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞോളൂടാ. മാം, ഈ ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിൽ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഏതിന്റെ ഇമ്പയർമെന്റ്? ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇമ്പയർമെന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ബി ദ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, impairment is actually a loss. If it is an impairment, that will be reported under income from continuing operation. Intangible asset ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ക്ലിയർ ആയോ?
Okay. So this is regarding our property, plant and equipment and intangible assets. Clear alle? Do you have any doubts? Do you have any doubts? Clear aanalle? So today I'm not going with the problems. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എടുക്കുന്നില്ല. അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബേർഡൻ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you could. So just go to your home. Go to your home. No, you are already in your home. Just ഈ ഒരു പോർഷൻസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. Next tomorrow investments, property, plant and equipment and what is it? Intangible assets, ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. So in between, if you have any doubts regarding any topics discussed today or till today, എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you could ask me. And okay, I will take this opportunity to discuss our test questions. ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? സോ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു നമ്പർ ആയിട്ടേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ മിസ്റ്റേക്ക്. So the first question was, which among the following is not classified as cash on the balance sheet? Okay, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. Sorry, I hope ഞാൻ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ? Is it okay? Okay. So which among the following is not classified as cash on the balance sheet? Balance sheet ക്ലാസ് ആയിട്ട് എന്താ ക്യാഷ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So for option, checking account, cash in currency, savings account, money market, mutual funds. എന്തായിരുന്നു ആൻസർ? Checking account, cash in currencies, savings account, money market, mutual fund. What was the answer? It was money market, mutual fund. It is okay. It is classified as cash equivalents. Okay. Next. Good. All of the following are examples of cash equivalents for presentation on the statement of financial position except. All of the following are examples of cash equivalents for presentation on the statement of financial position except. Option A, commercial paper. Option C, money market fund. Option B, treasury bills. Option D, treasury bond. Cash equivalent to present ചെയ്യുന്നു, which is not. The answer is option D, treasury bonds. Commercial paperum, money market fundum, treasury billsum ഒക്കെ cash equivalents ആയിട്ട് classify ചെയ്യും. Treasury bonds will not be classified as cash equivalent. Yes, good and Mary. Under the percentage of sales method, the credit sales multiplied by a certain percentage of estimated credit loss represents. Adenda. Option A, accounts receivable written off. Option B, ending balance of allowance of credit loss account. Option C, credit loss expense. Option D, cash sales. എന്തായിരുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിനെ നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? It is option C, credit loss expense. Yes. 4. In dash factoring, the factor assumes the risk of any inability to collect the receivables. Factor nana risk. Which type of factoring is that? Without recourse. Without recourse factoring aanu, which means that the factor will assume all the liability. Ella liability, ella risk factor thanne edukkum. Okay, next.
Fifth question. If receivables are factored with recourse, the seller will carry a liability called. Recourse with recourse factoring ആണെങ്കിൽ seller carry ചെയ്യുന്ന ഒരു liability ഏതായിരിക്കും? Option A, recourse liability. Option B, receivables liability. Option C, contingent liability. Option D, third party liability. What is the liability carried on by the seller with recourse factoring? ഏതാ? Option A, recourse liabilities. With recourse alle. So does recourse liability. Done. Good. Next. Goods sent on FOB dash belong to the buyer from the moment the seller gives them to the shipping company. The shipping, the type of shipping alle, the type of agreement ആണ്, the terms ആണ് FOB, shipping point. Yes, good. Next. Seventh. Goods sent on FOB dash belong to the seller until the buyer receives them. Buyer receive ചെയ്യുന്നത് വരെ സെല്ലറുടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? യെസ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഡോണ്ട് വറി, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്. പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഡാഷ്. പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പേരും കൂടെ വിളിക്കും. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? എന്ത് കോസ്റ്റാ? പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ വിളിക്കുമല്ലോ. യെസ്, ഇൻവെന്ററിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഗുഡ് ഗുഡ്. ഇൻവെന്ററിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്. യെസ്. Option 9, question 9. In FIFO, first in first out, the goods purchased recently are sold first. State true or false. FIFO, the goods purchased recently are sold first. State true or false. True or false or no? Yes, false. In FIFO, the goods purchased recently remains in the ending inventory and the goods purchased earlier, oldest, will be the one to sell. Okay. False ആണ്. Option 10, sorry, question 10. In times of rising prices, the use of LIFO cost flow method provides dash operating income. Rising prices in the സമയത്ത് the use of LIFO cost flow method. LIFO method use ചെയ്യുമ്പോൾ what would be the operating income? Yes, lower, because നമ്മളിലുള്ള എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി പഴയതായിരിക്കും. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കുറവാണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കൂടുതലാണ്. സോ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം വുഡ് ബി ലോവർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്. Just a moment. So, I hope you could see these questions. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് questions ആണ്. First question, which among the following is not a direct user of the financial statement? Financial statement direct user അല്ലാത്തത് ആരാണ്? Yeah, get me the answer. Which one is not a direct user of the financial statement? Option A, management. Option B, suppliers. Option C, stock market. Option D, creditors. Yes, stock market. They are the indirect users. Sorry. Okay, green, done. US GAAP is a dash based standard. എന്ത് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്? യെസ്, റൂൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഡൺ. The balance sheet presents assets, liabilities and equity under dash theory. ഏത് തിയറിയുടെ ബേസിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? It is proprietary theory. Yes, good, good. Spelling എന്താ? Okay. Proprietary theory. Yeah.
Which among them is not a feature of liability? Liability feature അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? Option A, arose from past transaction, is previously owned by the company, will lead to probable future sacrifices of economic benefit by the company, will provide a probable future economic benefit to the company. Yes, option D is the right answer. Probable future economic benefit ഉള്ളത് ഏതിൽ നിന്നാണ്? അസറ്റിൽ നിന്നാണ്. Good. Fifth, dash are the assets that will be converted into cash or sold or consumed within 12 months or within one operating cycle. എന്ത് asset ആണത്? What is that asset called? Yes, current assets. State true or false. Internally generated intangible assets are recorded in the balance sheet. ഇനി പറഞ്ഞോ. What is the answer? Yes. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചുള്ളൂ അല്ലേ? Good. Okay, next question. Treasury stock. Treasury stock is a dash account that reduces equity on the balance sheet. എന്ത് account ആണ് treasury stock? It's a contra equity account. Yes, contra equity account. Next. Among the following, which principle states that the expense incurred in the generation of the revenue must be reported in the period in which the revenue is reported? ഏത് principle ആണത്? Which principle? Option A, revenue recognition principle. Option B, historical cost principle. Option C, conservatism principle. Option D, matching principle. ഏത് principle ആ? Which principle? Matching principle. Option D. Hello? കേൾക്കുന്നില്ലേ? Okay, yes. Unusual gains or losses are reported as part of operating income, discontinued operation, income from continuing operation, extraordinary loss. Yes, income from continuing operations. Done. Which among them is not a classification of cash activities? Operating activities, investing activity, continued activity, financing activity. Yes, continued activity. Good. So, രണ്ട് ടെസ്റ്റ് so far നടന്നു. രണ്ട് ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So consider it as a self evaluation opportunity. So do you have any doubts? Otherwise, let's wind up our today's session and continue tomorrow with the question practicing. Yes, okay. So let's wind up our today's session. So thank you guys. Thank you for your cooperation and see you tomorrow. So let's practice questions tomorrow. By the time, good evening, everyone, and all the best.